So firstly, we have there for academic. Academic is actually taken because they want to enroll in universities and other institutions of higher education, and for professionals such as medical doctors and nurses who want to study or practice in an English-speaking country. So for this academic module, this is actually for those who want to study in university, may it be in their undergraduate level or it could be in postgraduate. Maybe they want to pursue their master's degree or their doctorate degree in an English-speaking country. Or even for professionals, they want to continue their profession. For example, if they're like doctors, they're engineers, they're nurses, and they want to pursue this profession overseas, then they have to take the academic module as well. The other module under IELTS is the general training. This is intended for those planning to gain work experience abroad or for immigration purposes. So mainly, the students that come here, they actually take the general training module. That's because they want to settle overseas in an English-speaking country. So, as I have said earlier, it's very important for the students to identify what is the module that they're going to take because it differs according to purpose. So, for the validity of the test, this is actually valid for 2 years. So, same thing here, we also get to acknowledge the test results that the students have whenever they register here in SMEAG. So the other importance why it is why they have to know which module they have to take is also with regards to the content. It also differs according to content, particularly for reading and writing. So general training and academic module actually differs in terms of content. However, for listening and speaking, it's just the same. So that's also the other reason why it's important for the students to know which module they have to take. And those are the programs that we're offering under IELTS. So we actually have here 5 programs. We have here for course 1, this is the first course that we are offering. This is pre-IELTS. Pre-IELTS stands for preparatory IELTS. So preparatory, that means to say this is a preparation for the IELTS courses that we are offering. That is referring to course 2 to course 5. So if they want to take pre-IELTS, maybe they're not so familiar of what the IELTS is. So they can have that foundation of the IELTS if they're going to take pre-IELTS. Apart from this, for some students, they don't actually have enough English, or shall I say that their level of English is not enough in order for them to get higher score for IELTS. So that's why we get to offer pre-IELTS as well. So whatever is the level, English level to be specific, of the students, they can still study IELTS because of the preparatory course that we are offering. So for this, as I have said, because this does not need any specific level of English, so they don't have there is no need for them to present any result or whatever is the level of English that they have, they can enroll in pre-IELTS. However, for the other courses that we have, which is course 2 to course 4, this is overall 5.5, overall 6.0, and overall 6.5. With these courses, it's already important for them to present requirements. What are these requirements? It's possible that they can present if they have already taken the IELTS official test. Then they can also make use of TOEIC or TOEFL score. So there are corresponding scores that we have here that the students can present in order for them to apply for a certain course. So for example, if they want to study 5.5, overall 5.5 or course 2, they need to have a TOEIC score, IELTS or TOEFL score. So the same thing goes for course 3 and course 4. However, for course 5, this is actually different from the other courses that we are offering. Because in this case, the only requirement that we require for this course is the actual IELTS test. That means to say they should have taken the official test and their score should be 6.5 and above in order to enroll for this course. So again, there are already requirements that the students have to meet in order for them to study course 2 to course 5. So in relation to this, we also offer some benefits to the students, particularly if they get to stay here for at least 12 weeks. If they stay longer, the better, of course. And there are also benefits that they can apply for. So one of these benefits is the free exam. So
exam, that means to say for the at least 12 weeks of their stay here, they can get one free exam for that 12 weeks. The other benefit that we're offering is for them not only to have one free exam, but the possibility to have free tuition fee as well. In which, if after the 12 weeks, if they cannot get their target score, they can extend this free tuition fee and they get to have another free exam. So I'll get to talk more about these benefits later on. So by the way, these are the classes that we're offering here. So from morning until the evening, they actually get to have some classes. So this morning and evening classes, these are actually referring to Sparta classes. For the morning Sparta, this is focusing on grammar and vocabulary. So no matter what the level of the students is, so there's always a grammar and vocabulary that we get to offer to them. That's because we believe that in order for the students to get their target score, they need to have knowledge. And they also have to refresh their mind about the grammar and vocabulary so that they can get their target score. We also have the evening Sparta. This is actually a practice test. This is a practice for them of the 4 skills in which they will be tested in IELTS. Then, of course, apart from these Sparta classes, we also offer them regular classes. These regular classes, of course, are those, again, skills in which they will be tested. We have here 2 one-to-one classes, that's writing and speaking, and 2 group classes, that's 1 to 4 reading and 1 to 8 listening. So we get to have different number here with regards to the class size. So we have 1-to-1 because of course we believe that it is very important for the students to receive that focus or attention or proper monitoring of the teacher. So also we have here group classes, but it does not mean that they will not be given much monitoring or attention by their teacher. That's because we actually get to have a very interactive classes here pertaining to the different skills that we are that the teachers get to teach. And then we also have here special classes. Special classes, those are actually classes that we get to offer during regular class. That's because if you can see there, we have 4 regular classes. That means to say they can actually have 1 special class. So in every period, we have special classes. These are speech class, survival English, movie and music, idioms and expressions, and speak up. So if you notice there, majority of the special classes that we're offering focus on communication development. So we believe that it is important for the students to be able to communicate well with other students, because if they actually go overseas in an English-speaking country, they will not be staying on their own. They have to interact with others. So we want them to feel that it is very important for them to interact. And from here, they already get to learn interacting and of course communicating through the language of English. And then we have here the question, how SMEAG helps. So one of the ways in which we get to help the students, as I have mentioned earlier, I've already talked about the benefits. So one of the benefits that we offer if they get to stay here for at least 12 weeks is that they can get 1 free actual exam. So free IELTS official exam. So this official exam is actually provided to the students. As long as they get to stay here for at least 12 weeks, then they can get that. As long as well, they get to follow the rules and regulations that we implement in order for them to get that free exam. And then the other benefit that we're offering, that's the SMEAG's guarantee program. So they can be eligible for this, of course, granting that they have meet the rules and regulations that we have for this. So what is the guarantee program? So for this guarantee program, if they cannot get their target score in 12 weeks, then it is possible for them to extend, as I have mentioned earlier. And for this extension, this is for free tuition fee. And then they also get to take the exam again. So for the other fees, for miscellaneous fees, that's the only thing that they have to pay. So they don't have to worry so much about how much they get to spend here, especially if they get to stay longer than 12 weeks. Then we also have 2 types of courses that we're offering. The first course that we have is the regular course. So as I had mentioned
mentioned earlier, we have 14 classes per day. So that includes the 2 Sparta classes, the morning and the evening Sparta. Then we also have the 4 regular classes, and we have 1 special class. So that's why we get to offer 14 classes per day. Then we also have 1 mock test per week. So this mock test is a simulation for the students to identify the progress that they have made in a week. So because if you can see there, that's per week. So actually yesterday, morning and evening, we actually get to offer the weekly test. That's the weekly IELTS test. So this is actually the testing venue that we have, not only for the mock test, but also for the official exam. So the students get to take their mock test here so that they will feel comfortable whenever they get to take the official exam. If they are already comfortable with it, then that's also one of the factors in order for them to get their target score. Then we have there, may take the official test on the preferred date. So as I have said, apart from this preferred date that they can take their official test, we also have, again, the program in which they can get 1 free exam. Then we also have the intensive course. I guess you have heard about this. We usually run the intensive course during summer. So for this intensive course, it's also the same. This is for 14 classes per day, although this is intensive because this runs for a short period only. So most of the time, it's for 4 weeks. So what is the purpose of this intensive course? This intensive course is actually geared for the students, particularly high school students who want to pursue their studies overseas. We don't want them to spend so much time just to prepare for their IELTS score. So even if they get to have their summer break, it's still possible for them to study IELTS and get their target score here in SMEAG. So the difference with intensive course with that of the regular course is that they get to have 2 mock tests per week. So 2 mock tests, we get to offer that during Wednesday and Saturdays. So because this is intensive, so we want to ensure that they can have a continuous update with regards to the progress that they're making. Particularly, they get to stay here for a short period only. And then we also have here, all classes are exclusive. So exclusive, that means to say they will not be mixed with other nationalities. They will not be mixed with other age group. So why do we offer that exclusive class for them? Because of course, we want them to focus on their studies. Sometimes being with other nationalities or with other age group, they might lose their focus. And again, we want to make sure that during their stay here, they will be able not to just get their target score, but improve their English skill further. Then we have, for the last part, we have their must take the official test on their last day. So that's the reason why during the 4 weeks of their stay here, they will not be able to waste it. That's because for the official exam, they get to take it on their last day. And this is, by the way, the result that we have acquired from the previous intensive courses that we have offered. So, especially for this year, we actually have a very good result of the students. Although in this case, the highest one that we have is 2 bands up. But actually for this year, the highest difference that we have experienced was actually 2.5. So you can see there that from the very beginning of the study of the students, from the placement test, you can see there they get to start with 5.5, 6, 5.5. And we even have students who even started lower than that level. And after their 4 week of study here, they get to have an experience of increase in their IELTS score. So like a 2.0 bands up, 2.5, 1.5 band up, or even 1 band up. So even if the increase of the score of the students, let's just say 1 band up, so there's already a big difference for that, because even getting 0.5 is already very difficult. So that's the reason why we can say that the intensive course that we have offered here in SME has been very effective. So apart from these results of the intensive students, so I also have here some results of the regular students that we have. I don't have them up. So these are just some of the results. You can try to check that. So it's also the same. That's actually from the placement test, the weekly results of the students, as well as their official test
test results. So you can actually see there that we always monitor the progress of the students. So we also have like the buddy system in which we have SAs for them. So in case they have some problems with their studies, we can still assist them. Alright, so you can go through that. So those are the results that the students get, particularly with the mock test that we get to offer. So you can see there that there might be some fluctuations because the same as the official exam, we also have different levels of tests. So sometimes it's easy, sometimes it's difficult, sometimes it's average. So we have to make it a point that the level of difficulty is also different so that it would be easy for them to shift their skills or their ability from an easy, average to a difficult one. Alright, so why choose SMEAG? So we are actually the authorized testing center by British Council since 2011. So as I have mentioned earlier, this is actually the testing venue in which the students get to take their official exam. And this actually accommodates 189 candidates. So again, that is since 2011. And then we also have a so-called IRC, that's IELTS Resource Center. This IELTS Resource Center is somewhat like a learning hub for the students. So apart from the classes that they have here regularly, it is also possible for them to do self-study. So self-study, we have self-study room and we also have the IELTS Resource Center. We have materials there from British Council that they could use. So these are actually updated materials that we get to receive being in partnership with British Council. And then we also have the IELTS Target Score Guarantee Program, which I mentioned earlier. And we also have teachers training by British Council. So the training that we actually get to provide to the teachers are not only from us, from our department, from team leaders or their fellow teachers, but these are actually training that we get to receive from British Council. So we get to invite experts, IELTS experts, to come here and conduct the training for the teachers. So that's the reason why we can guarantee that the information that the teachers receive are always updated. So we can say that these are also accurate information. That's because this is conducted by British Council themselves. Then, what's new in SMEAG? So since actually last year, we have been offering the computer-delivered IELTS. So that means to say the students or candidates get to have the choice of taking the test through paper or computer, whichever is comfortable for them. If they want to take it through pen and paper, or because they're more comfortable taking the test through computer, then they can choose. It's either paper or they can choose the computer test. So also, because we are already offering the computer delivered test here in SME, so we also want to make it a point that the students will also be able to experience and prepare in case they're going to take the official exam through the computer. So that is currently we are actually working on the mock test, CD IELTS mock test. So again, as I have said, we want the students to prepare themselves not only for the paper-based test but also for the computer-delivered test. So soon we will be offering the mock test not only through paper but also through computer. So as I had mentioned earlier, we have been in partnership with British Council since 2011. So you can see there the name of SMEAG in which the students can choose where they want
to take the official exam. So in Cebu, we are actually the only partner of British Council for the testing venue. So that is why if the students will take the regular IELTS exam, so they get to take that here. So before I get to end my presentation, let me share to you this vision that we have in SMEAG. Thus to provide relevant and appropriate academic programs responsive to the needs of our non-English speaking students, and that's to be the most outstanding and trusted English language school in Asia. So that ends my report. Do you have any presentation rather? Do you have any question? Question, anyone? Excuse me. Yes. I have one question with the internship IELTS. Yes, sir. What the age they should be to join this program? Actually, we don't have limit, but as much as possible, we want to have it 12 years old. So as young as 12 years old, and then we also get to have like 17 to 18 years old. How about above? Yeah, we can also offer that to anyone. If they're interested to take the intensive course, we don't actually have any limit. So probably we just limit it for how young they are. So as much as possible, 12 years old and not younger than 12 years old. Okay, thank you. Yes, thank you. Any other question? Em rất mong có câu hỏi này đúng không ạ? Trong cái tệp hồ sơ brochure em gửi á, thì trong đó có các flyer và các khóa học, thì trong đó cũng có flyer về IELTS luôn. Dạ. Thì em cũng chia sẻ một xíu giống như cô có chia sẻ về khóa intensive IELTS ấy. Đây là khóa intensive IELTS năm 2020 thì em đã tuyển sinh xong rồi. Và em không có nhận thêm học viên nữa. Thực ra là các bạn ở độ tuổi thông thường các bạn sẽ học khoảng tầm 12 cho đến 15 tuổi thì gần như là độ tuổi tốt nhất để tiếp nhận cái việc học tiếng Anh liên từ tiền đối với chương trình intensive IELTS của các bạn. Học từ sáng thứ 2 cho đến trưa thứ 7 các bạn vẫn còn phải làm kiểm tra. Đối với các học viên mà lớn tuổi hơn á, thì cái việc mà theo cái lịch học dày như vậy á, thì gần như khó để cho các bạn có thể gọi là đầu tư tập trung thật sự vào trong việc học. Nên đó là cái độ tuổi về intensive IELTS thì tụi em mở chuyên biệt vào mùa hè thôi. Còn các khóa học IELTS còn lại á, thì tụi em vẫn mở suốt trong năm và khai giảng mỗi thứ 2 hàng tuần. Tuy nhiên đối với cái khóa IELTS đảm bảo thì chỉ khai giảng vào 3 ngày thứ 2 cố định trong tháng mà thôi, vì nó sẽ đi kèm với lại cái lịch thi 3 lần trong tháng của Hội đồng Anh tại SMEAG. Tại vì đối với các bạn mà học IELTS đảm bảo các bạn bắt buộc phải thi ở tuần thi số 10, số 10 tại vì khi mà mình có kết quả thi online á, thì thông thường các bạn sẽ nhận được sau 2 tuần. Thì khi các bạn có kết quả online sau 2 tuần thì trường sẽ theo dõi thông tin để trường kiểm tra là các bạn có đạt được điểm mục tiêu hay không. Nếu các bạn không đạt được điểm mục tiêu và các bạn vẫn còn giữ quyền lợi đảm bảo thì các bạn phải ở lại để học tập tiếp luôn, không có về nước ạ. Tại vì để tránh cái việc gián đoạn việc học của các bạn. Còn đối với các bạn học regular, tức là các bạn học bình thường, tuần đó không khai giảng đúng tuần thi đảm bảo chẳng hạn, hoặc cũng đăng ký 12 tuần đúng tuần thi đảm bảo nhưng các bạn bị mất quyền lợi đảm bảo, ví dụ như các bạn vắng học, các bạn vi phạm nội quy, các bạn mất quyền lợi đảm bảo rồi, thì các bạn không cần phải thi ở tuần số 10. Các bạn có thể thi ở tuần số 10, 11 hoặc 12, tức là cái tuần cuối cùng của các bạn tại trường theo lịch thi IELTS Hội đồng Anh, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên để đảm bảo được tặng một lần thi thật trong suốt khóa học 12 tuần, các em phải chắc chắn là các em không bị ba quan ninh trong suốt thời gian học tập tại trường, từ lúc mà mình bắt đầu cái khóa học của mình cho đến khi mà mình tốt nghiệp. Ví dụ như có thể các bạn thi ở tuần số 10 và 11 xong các bạn xả hơi một tuần, tức là các bạn vi phạm nội quy, các bạn vắng học và các bạn bị tổng 3 quan ninh, thì dù có thi rồi các em vẫn phải đóng tiền để thi IELTS cho trường là 10.000 peso. Và các bạn cũng có thể chọn hình thức thi IELTS trên giấy và thi IELTS trên máy tính là do học sinh quyết định. Đối với thi IELTS trên máy tính thì thật ra là mình apply hơi sớm một xíu, thông thường là 2 đến 3 tuần trước ngày thi để đảm bảo mình có chỗ. Nhưng mà thời gian xử lý hồ sơ thì do trường đặt trung tâm quản lý IELTS cho nên thật ra trường chỉ xử lý trong 7 ngày thôi. Nhưng mà khuyến khích học viên đăng ký sớm trước 2 đến 3 tuần để chắc chắn là trong 200 suất thi của thứ 7 tuần đó mình chắc chắn có chỗ. Vì mình cũng biết là không phải chỉ có một mình thí sinh của SMEAG thi ở đây, chỉ có 65% học viên của SMEAG thi một tuần thôi. Còn lại là thí sinh địa phương người Philippines và thí sinh từ các học viện tiếng Anh khác họ đăng ký thi ở đây. Tức là họ sẽ cho SMEAG bao nhiêu lốt và khuyến khích học sinh đăng ký sớm. Còn ví dụ như lốt còn dư và học sinh có thể đăng ký trước 7 ngày chẳng hạn, là trường có thể xử lý hồ sơ kịp thời, các em vẫn đăng ký thi được.
Thì đôi khi một số học viên không kịp đăng ký mà cần điểm gấp thì các em chọn hình thức CDIL. Bởi vì apply thi CDIL thì thật ra chỉ cần 5 đến 7 ngày trước ngày thi thôi. Và thông thường sau 7 ngày thi thì các em đã có kết quả online rồi. Mặc dù mình thi online nhưng mà mình vẫn sẽ có cái kết quả trên giấy như mình thi IELTS trên giấy. Tức là nó chỉ giúp cho mình là làm hình thức thi ở trên máy tính, đăng ký thi trễ hơn một xíu và mình có kết quả sớm hơn, nhưng đều có kết quả nhận bằng giấy sau 21 ngày, không thay đổi gì cả và chi phí là như nhau. Tuy là thi trên máy tính nhưng mà riêng kỹ năng speaking thì mình vẫn thi trực tiếp giám khảo giống như mình thi bình thường. Còn 3 kỹ năng còn lại thì cái mô hình thi y chang trên giấy nhưng mà điều mình thao tác ở trên máy tính thôi. Và đối với các bạn học SMEAG á, nếu các bạn muốn chọn hình thức thi trên máy tính thì các bạn có thể đăng ký bài kiểm tra hoàn toàn là bài kiểm tra mock test bằng máy tính, thay vì các bạn thi trên giấy rồi đến ngày thi thật các bạn thi trên máy tính thì không phải như vậy. Các bạn có quyền đăng ký thi mock test hoàn toàn trên máy tính luôn, trường sẽ xếp cho các bạn. Thì trong cái thông tin này nếu mà nhà mình còn có thông tin gì cần thắc mắc hoặc là cần chia sẻ thêm thì nhờ mọi người thông tin thêm. Có cái chương trình là cái đảm bảo đi học viên không đảm bảo mình sẽ giải quyết học viên, cái đó là học phí là mình đi đóng hay là Đối với chương trình thi học đảm bảo ấy là các em sẽ phải thi ở tuần số 10 đến tuần số 12 các em có kết quả, thì khi có kết quả trường sẽ kiểm tra là mình có đạt được điểm mục tiêu hay không. Nếu mình không đạt được điểm mục tiêu và mình không vi phạm bất kỳ nội quy nào của trường cả, mình tham gia học 100%, tham gia bài kiểm tra đầy đủ, nhưng mà rất tiếc là phong độ không tốt như thế nào đấy, mình không đạt được điểm mục tiêu thì ngay lập tức học viên phải ở lại để học luôn, chứ không phải là về Việt Nam nghỉ dưỡng 1-2 tuần gì đó rồi quay lại. Học viên được yêu cầu ở lại học liền, và lúc đó trường sẽ là người thanh toán cái chi phí học phí và chi phí thi thật IELTS cho các em. Các em chỉ đóng thêm phí ở thôi, ở ký túc xá tùy tình hình loại phòng, nhưng mà thực ra tiền ký túc xá thì rẻ hơn so với tiền học. Và các em sẽ đóng phí địa phương, ví dụ như phải gia hạn visa, các em phải đóng tiền điện nước tùy theo mức sử dụng cá nhân của các em. Thì trường không có giới hạn là các em được học 4 tuần, 8 tuần hay 12 tuần gì hết. Các em được học hoài cho đến khi nào đạt được điểm mục tiêu, với điều kiện là các em vẫn phải giữ được cái quyền lợi đảm bảo. Còn ví dụ trong thời gian các em học 4 tuần điểm học đảm bảo chẳng hạn, sau khi các em không đạt được kết quả nhưng mà các em vắng học này nọ hoặc các em vi phạm nội quy thì ngay lập tức cái quyền lợi đảm bảo của mình sẽ bị hủy. Cái mục đích của đảm bảo là khuyến khích các bạn chăm chỉ học tập và tuân theo nội quy của trường. Nên mình làm việc với trường, mình biết là trường không phân biệt giá IELTS, IELTS thường, IELTS đảm bảo, thậm chí học intensive IELTS với số lượng tiết học nhiều hơn thì cái chi phí học phí hay chi phí phòng ở là như nhau hết, không thay đổi gì. Tức là không phân biệt là nếu em học intensive IELTS giá em phải cao hơn vì em học nhiều tiết hơn, em học IELTS đảm bảo em phải học giáo trình xịn hơn, giáo viên em xịn hơn. Trường không phân biệt như vậy. Cái mục đích duy nhất của việc phân đảm bảo là không đảm bảo chỉ là khuyến khích các bạn đi học 100% và không vi phạm nội quy của trường. Và thông thường nếu bạn nào làm được cái chuyện đó thì thực ra các bạn chẳng cần sử dụng cái quyền lợi đảm bảo nữa đâu, các bạn đã đạt được điểm mục tiêu rồi. Nên giống như việc các bạn học, giống như hồi nãy mình có theo cái thông tin của bạn học kia, bạn điểm đầu vào là 6 chấm, nó đồng nghĩa với việc bạn chỉ được học IELTS 6.5 thôi. Nhưng nếu bạn làm bài kiểm tra tốt, bạn có thể đạt được 7 chấm. Nhưng không có nghĩa là bạn học IELTS 6.0 bạn chắc chắn sẽ đạt được 6.0. Nếu bạn học tập không tốt hoặc là ngày thi bạn không đạt được phong độ cao, bạn vẫn chỉ có thể đạt được 5.5 thôi. Cho nên cái mục đích cao nhất của trường trong việc mở cái khóa đảm bảo là khuyến khích học viên chăm chỉ học tập. Còn lại giáo trình, chi phí và giáo viên học khóa IELTS bình thường, khóa IELTS đảm bảo 12 tuần hoặc khóa IELTS 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, giáo trình và giáo viên tất cả mọi thứ đều là như nhau ạ. Nhà mình còn có thông tin gì cần trao đổi không ạ? Dạ. Rồi nếu mà nhà mình không cần thì thêm thông tin chắc là mình sẽ tham khảo một cái phần mẫu của bên Classic. Bên Classic thì đang có